హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో నిన్న నైట్ అయితే నేను ఈ రూఫ్ టాప్ కొంచెం ఈ వర్క్ అంతా చేశాను. అండ్ ఇప్పుడు ఈ టాప్ పార్ట్ కూడా ఫినిష్ చేసేస్తాను. సో ఫినిష్ చేసేసాక డీటెయిలింగ్ వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట. డోర్స్ అండ్ విండోస్ అండ్ స్టేర్స్ ఈ మూడు అయిపోయాక, డోర్స్, విండోస్ అండ్ స్టేర్స్ ఈ మూడు అయిపోయాక ఇంకా పెయింట్ జాబ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేస్తాను. ఈరోజు మ్యాక్సిమం అయిపోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ చూద్దాం ఎంతవరకు అవుతుందో. అండ్ సో వితౌట్ ఎనీ డిలే నేనైతే ఇది ఫినిష్ చేస్తాను. టైం ల్యాప్స్ పెడతాను, టైం ల్యాప్స్లో చూడండి. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈ పొజిషన్లో క్రాఫ్ట్ టాప్ వ్యూ నుండి చూపిస్తుంటే కొంచెం సరిగ్గా డార్క్ అయిపోతుంది అనమాట, కనబడట్లేదు. సో నా టేబుల్ పొజిషన్ అయితే ఇప్పుడు మార్చుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడికి ఎండ పడుతుంది. ఇంకొంచెం అటువైపు జరుపుకుంటాను, ఎందుకంటే ఎండ వచ్చేస్తుంది అనమాట, నా మీద ఎండ పడిపోతుంది. సో కేబుల్ యాక్చువల్లీ చాలా వెయిట్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఓకే ఓకే ఇప్పుడైతే లైటింగ్ అయితే బాగా కనబడుతుంది. ఒకసారి టాప్ వ్యూలో టెస్ట్ చేసి వర్క్ అయితే చేసేస్తాం. ఓకే, టాప్ వ్యూ ఏంటంటే ఇదివరకు పొజిషన్లో ఇదంతా డార్క్ అయిపోయేది. సో ఇప్పుడైతే డార్క్ అయితే లేదు, బాగానే కనబడుతుంది. బట్ స్టిల్ ఇంకా ఇది కూడా టెస్ట్ ట్రైలే. ఇప్పుడైతే టైం ల్యాప్స్ పెడతానో చూడండి, ఇది ఎలా ఫినిష్ చేస్తాను అనేది. సో ఇదైతే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్టేర్ కోసం నేను ఇక్కడ ఒక పీస్ కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇక్కడ స్టేర్స్ వస్తాయి. యాక్చువల్లీ మీకు స్టేర్ ఎలా తయారు చేస్తున్నానో కూడా అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఈ పీస్ అయితే కట్ చేసుకుంటాను. పీస్ అయితే కట్ చేసేసుకున్నాను గైస్. నేను ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను కదా గైస్, నా ఆపోజిట్గా గడ్డి కుప్ప ఉంది. సో గడ్డి కుప్పలో ఉడుముంది, చూడండి మీకు కనబడుతుందో లేదో. అది నాలుగు బయటికి తెస్తే మీకు తెలుస్తుంది. నేనైతే దగ్గరికి వెళ్ళను, ఎందుకు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం అని. అది అస్సలు కదలట్లేదు, మీకు మార్క్ చేస్తానులేండి. అస్సలు కదలట్లేదు, అసలు నో మూమెంట్ అనమాట. సో గైస్ నేనైతే స్టెప్స్కి ఫ్రేమ్ వర్క్ డ్రాయింగ్ అయితే వేస్తున్నాను. సో గైజ్ స్టేర్స్ అయితే డ్రాయింగ్ అయిపోయింది. ఇది స్టేర్స్, ఇవేమో స్టెప్స్. ఇప్పుడు వీటిని ఫస్ట్ కట్ చేసి అసెంబుల్ చేస్తాను, చూడండి. టైం ల్యాప్స్ పెడతాను.
సో గైస్ స్టేర్స్ అయితే కట్ చేసేసాను. సో చూసారు కదా, ఈ స్టేర్స్ ఏంటంటే ఈ రకంగా వస్తాయన్నమాట. సో ఇలా నిల్చుంటాయి, ఈ పొజిషన్లో వస్తుంది. ఇవన్నీ స్టెప్స్ అనమాట. సో ఏంటంటే నేను ఒక్కొక్క స్టెప్ని ఈ ఆల్రెడీ మార్కింగ్ ఉంది చూసారా, ఈ మార్కింగ్ మీద ఒక్కొక్కటి నేను ఇలా స్టిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇలా ఆఫ్కోర్స్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. అలా ఒక్కొక్కటి పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో కంప్లీట్ టైం ల్యాప్స్ పెడతాను చూడండి. ఏంటంటే ఒక్కొక్క పీస్కి గ్లూ అంటించుకొని ఒక్కొక్క పీస్ అంటించుకోవాలన్నమాట. మెట్లు అయితే రెడీ అయిపోయి, ఇంకా ఇది బాగా డ్రై అవ్వాలి. ప్రస్తుతానికి అయితే చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంది, అటు ఇటు ఊడిపోతుంది. సో ఇది డ్రై అయ్యాక ఫిక్స్ చేస్తాను, అప్పుడు మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను. స్టెప్స్ పొజిషన్ అయితే ఇది. సో పైకి ఇందాక కట్ చేశాను కదా, దాని గుండా ఈజీగా అయితే వచ్చేసింది. సో అంతా మెజర్మెంట్ అనమాట. సో మెజర్మెంట్ తీసుకుంటేనే ఇంత నీట్గా వస్తుంది. డోర్స్ అండ్ విండోస్ డ్రా చేస్తున్నాను, ఇంతలోనే పెద్ద వర్షం. డోర్స్కి అయితే డ్రాయింగ్ వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు డోర్స్కి కొన్ని పీసెస్ కట్ చేసి అసెంబుల్ చేస్తాను చూడండి. డోర్ పీస్ అయితే ఈ రకంగా కట్ చేసుకున్నాను, అండ్ దాని మీద డీటెయిలింగ్ వర్క్ కూడా ఇచ్చాను. సో డీటెయిలింగ్ వర్క్ అంటే ఏమీ కాదు, జస్ట్ బౌండరీస్ ఇలాగ పీసెస్ స్టిక్ చేశాను అంతే. సో ఇలా స్టిక్ చేశాను అనమాట. ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ కనబడుతున్న అంతా ఆ రకంగా స్టిక్ చేస్తే ఈ రకంగా డోర్ అయింది. అండ్ డోర్ పొజిషన్ అయితే అది చూడండి, యాప్ట్గా సరిపోయింది డోర్. సో అక్కడ ఒక డోర్, ఇక్కడ ఒక డోర్, అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఇంకో 2 డోర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో డోర్స్ అయితే 4 కంప్లీట్ అయ్యాయి గైస్. ఇంకా విండో ఒక్కటే బ్యాలెన్స్. విండో కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్గా తయారు చేయాలి. సో చేసేస్తాను.